வந்து ஃபேஸ் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து மிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் நான் வந்து Mamaearth யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் அதான் சூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து லிப் மாய்ஸ்சரைசர், லிப்பாம் ஹிமாலயா. அது அரோமா மேஜிக்கோட ஐ க்ரீம், அண்டர் ஐ க்ரீம். இந்த பஃபினஸ்ஸாக இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்காக குட்டியோடைய ரியல் மேக்கப் பேஸ் ஹைலைட்டிங் ப்ரைமர் இது. ஸோ இது போட்ட உடனே செம்மையாக டக்குன்னு அப்படியே க்ளோவாக தெரியும். ஸோ ஹைலைட்டிங் ப்ரைமர் நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவும் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா ஹைலைட்டிங் ஏரியாவில் மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ELF உடைய போர்லெஸ் பட்டி ப்ரைமர். இது வந்து எனக்கு போர்ஸ் இருக்க இடத்துல மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக. ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸில் இருக்க டிஸ்கலரேஷன்லாம் வந்து மறைக்கணும். ஸோ இங்கே ஃப்ளாஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து கலர் கரெக்டர் கன்சிடர் வச்சு மறைக்கலாம். கொஞ்சம் டார்க் ஷேட். பிளெண்டர் வந்து கொஞ்சம் வெட் பண்ணிட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ட்ரையான பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணலை. PAC உடைய ஸ்பாட்லைட் கன்சிலர் யூஸ் பண்ணி மேக்கப் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி கலர் கரெக்டர் வந்து Nykaa பேலட்ல இருந்து யூஸ் பண்ணேன். பிளெண்டரில் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்கின் ஃபினிஷாக இருக்கும். இது ப்ராடக்ட் ப்ரஷில் எடுத்து பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் பிளெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ரொம்ப மைன்யூட்டாக ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்ட் வச்சு தான் நான் வந்து மேக்கப் பண்ணுறேன். luminous putty bronzer. இதான் first time try பண்றேன்.
டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடரும் போட்டுக்கலாம், அதுக்கு மேலே காம்பேக்டும் போடலாம், அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டேரெக்டாகவும் காம்பேக்ட் போடலாம். கலர்ஸ் நல்லா நியூட்ரல் கலர்ஸ் இருக்குது அண்ட் சில ஷிம்மர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஷேட் நான் வந்து கண்டுப்பேன். இப்போ வந்து கண்ணுக்கு மேலே போடும்போது இந்த க்ரீஸ் லைனுக்கு மேலே இல்லாமல் மைல்டு கலர், அதை விட லைட் கலர் கூட எடுத்து blend பண்ணிக்கலாம். கண்ணுக்கு இதை வந்து நிறைய ஃபவுண்டேஷன் கன்சிலர்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம்னா அது கிராக் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால அவங்க கொஞ்சம் கம்மியாகவே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் போடும்போது அது வந்து மேட்ச் ஆகிடும். கண்ணுக்கு மேலே ஒரு ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட்டுக்காக பிளாக் கலர் எடுத்து இப்போ ஐலைனர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இங்கே பிளாக் கலரில் ஸ்மோக்கி பண்ண போகிறோம். ஒரு ஐலைனர் மாதிரி பவுடர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு eyebrows. கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஐப்ரோஸ், லேஷ், காஜல் எல்லாம் வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளஷ். சுகரோடைய பேலட்டு. இதில் வந்து 3-in-1 மூணுமே இருக்கும், கான்டூர், ஹைலைட்டர் அண்ட் ப்ளஷ். ஸோ இதில் வந்து நான் ப்ளஷ் எடுத்துக்கிறேன். கான்டூர். ஸோ அதே சுகர் பேலட் தான். மெபெலினில் மாஸ்டர் க்ரோ.
லிப்ஸ்டிக்கு ப்ரௌன் ஷேட். ஸோ லிப்ஸ்டிக் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் L.A.Girl செட்டிங் ஸ்ப்ரே. இதுக்கப்புறமா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம்.